So, Bonjour à tout le monde. yeah, I guess we can carry on. Maybe it's been nice having questions and answers and discussion and devotees sharing realization. So maybe we can carry on like that. Donc pour continuer, on a eu de bons moments avec des questions-réponses et des partages de réalisations. Donc on peut continuer comme ça. And then perhaps if we run out of things, then we can read something. Et si on a plus de choses à parler, on peut choisir un thème. Does anyone have anything they would like to ask or share? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, the mic. Yeah, so my question is related to the Krishna's book, and I was wondering, so Krishna has got like many gopis, I mean, with him, and there's like between these gopis there's like 108, and then there's like 16, and there's like 8 gopis, and it was described in Krishna's book that sometimes it was like that the gopis were like kind of a little bit jealous of the other one because they all want to be like with Krishna. All the gopis want to be next to Krishna, but there are only some of them who are near to Krishna. So I was wondering, is this like how is there like this emotion of jealousy between gopis? I don't know how it is because it's in the spiritual, so I guess it's not the same one that we know in the material world, but I was just wondering how they handle this. Donc, dans le livre de Krishna, il parle de divertissement entre Krishna et les gopis. Et quelque chose, c'est que tous les gopis, elles veulent être proches de Krishna et être dans l'intimité avec lui, mais il y a certaines gopis qui sont plus proches que d'autres. Et donc il y a une certaine jalousie entre elles. Mais c'est le monde spirituel, du coup, comment est-ce qu'elle gère cette jalousie? Quelle c'est la comparaison? This world is a reflection of the spiritual world. Cet monde, c'est une réflexion du monde spirituel. So there cannot be anything here that's not there in the original. Donc il ne peut pas exister une chose ici qui n'existe pas dans l'origine. So even the qualities we find here like envy, jealousy, anger, those qualities are originally in the spiritual world, otherwise they could not be here. Et même les qualités qui existent ici comme la jalousie, la colère, elles existent aussi dans le monde spirituel, sinon elles ne peuvent pas exister ici. But the difference between the emotions of anger, jealousy, and such things here and in the spiritual world is that it's maybe inconceivable to us, but in the spiritual world, even the jealousy is creating a certain type of happiness. Mais c'est inconcevable. La différence, c'est que en fait, même cette colère, cette jalousie, elle augmente le joie, le bonheur. Like say for example, if I ask, put your hands up if you like to experience fear. We already do it so much. No, but it comes. But generally, if I asked you today, okay, you're going to have a very fearful day. I mean, you would try to avoid it. Generally, we don't want to experience fear, right? Donc si je demandais qui veut avoir de peur, normalement, nous, on ne veut pas avoir de peur. But then it's interesting that people pay like 20 euros to go to and watch a horror movie. Mais en même temps, il y a des personnes qui payent 20 euros pour aller voir un film d'horreur. So that's interesting. We don't want to experience fear, but there's also a certain taste and experience that we will pay for to become fearful. Donc on ne veut pas la peur, mais en même temps, on est prêt à payer pour aller voir, y goûter cette expérience d'horreur, de peur. So it means that this is in Sanskrit called rasa or taste. Every taste has its place. Donc en sanskrit, ça s'appelle rasa, et tout le goût, c'est rasa, et ils ont sa place. So the jealousy of the spiritual world is a type of jealousy in which one is not feeling inferior, or one is not ending up feeling hopeless, or one is not feeling that I don't have any worth.
but rather the jealousy of the spiritual world is increasing the appreciation for the people that you see. Mais dans le monde spirituel, cette jalousie, c'est pas une chose qui nous fait sentir plus mal, qui nous fait sentir avec manque d'estime. C'est quelque chose en fait qui va augmenter notre envie de servir. So in the material world, jealousy means our self-esteem goes down. But in the spiritual world, it means our appreciation and love for others goes up. Dans le monde matériel, la jalousie, ça veut dire que notre estime pour nous-mêmes va descendre. Mais dans le monde spirituel, ça veut dire que notre appréciation pour les autres va augmenter. Every devotee in the spiritual world has their rasa or their relationship with Krishna. Tous les dévots dans le monde spirituel ont leur relation, leur rasa avec Krishna. So if I asked you what is the topmost rasa with Krishna, what would you say? Et si je vous demande quel c'est le plus élevé rasa avec Krishna, c'est lequel? Madhurya, Mataji is saying the love between Krishna and the gopis is the highest. Yeah. Would you agree? The little I know, yes. Yes. Tout le monde est Would you d'accord? agree? Jyoti Prabhu? Parikiaras. There's higher than that. Okay. Please tell us. Il y a plus élevé que ça. S'il vous plaît, raconte-nous. Okay. Plus tard. Not a public topic. Huh? Okay, let's say that yes, the Shastras is explaining that the love between Krishna and the gopis is the highest type of love. Le Shastra explique que la relation entre Krishna et le gopi, c'est le plus élevé de toute la race. But say for example, there is water in here and there is water in here. On dit par exemple, il y a de l'eau dans la bouteille et de l'eau dans le verre. Both are full. Et les deux sont remplis. But where is there more water? In this one. Mais où est-ce qu'il y a plus de l'eau? So there are many relationships with Krishna. We can say this is like the love of Krishna and the gopis, and this may be the love of Krishna and other gopis who are not the Astasaki, the close gopis, right? On peut dire que ça c'est de l'eau de gopi intime et le verre c'est le gopi plus. So we can say there's more intensity in this love. On peut dire qu'il y a plus d'intensité dans cet amour. By objectively saying there's more here, but subjectively this one is full and this one is full. Donc on peut dire objectivement que c'est plus rempli, mais subjectivement celui-là c'est complet et l'autre il est aussi complet. So from one point of view this is more exalted, but from the individual point of view there's complete satisfaction because everyone's full. Donc dans un point de vue subjectif, celui-là c'est plus élevé, mais dans un point de vue personnel, tous les deux sont complets, donc les individus se sont remplis. So although the gopis who are not the Ashtasaki may feel jealousy, that doesn't mean they feel dissatisfied with their relationship with Krishna. Donc même s'il y a des dévots qui ne sont pas partie de cette groupe intime de gopis, ça ne veut pas dire qu'ils n'expériencent pas un goût complet dans leur relation. Yet still by objective analysis, the Astasaki have a more intense relationship with Krishna. Mais dans le point objectif, le gopi intime, ils ont une relation plus élevée avec Krishna. So this is the science of rasa and relationship with Krishna is very deep. It's given by Rupa Goswami. Ça c'est la science de relation de race avec Krishna. Et ça nous était donné par Srila Rupa Goswami. So we can understand something of it, but ultimately you have to go to the spiritual world and Donc on experience. peut comprendre un petit goût, mais ultimement il faut retourner au monde spirituel. I don't know. Does that help? You can Yeah. say if it doesn't. If you No, understand. It's okay. Yes, Prabhu. Ouais, j'ai une question plus technique concernant les Kadashi. Les Kadashi est basé sur le calendrier lunaire. Et je voudrais avoir des précisions concernant le début de l'Ekadashi et la fin de l'Ekadashi. C'est-à-dire que si on regarde le calendrier ISKCON, on sait par exemple que l'Ekadashi commençait aujourd'hui, mais on ne sait pas. Et si on regarde par exemple
d'autres calendriers. Par exemple, pour Paris, on voit qu'il a commencé une certaine heure la veille. Je voudrais avoir des précisions là-dessus, sur le calendrier lunaire. Et est-ce que son Du coup, importance aussi. j'ai une question plus technique. I have a more technical question in regards to the Ekadashi. So I Ekadashi probably comes won't be able to answer this, but Ekadashi comes from the lunar calendar, and there's variations in hours. Like some places have different times where they begin and they end. So this one of things which would need some clarification, and also the purpose of Ekadashi. okay, so on the reason why there's different times, that you have to ask an astrologer. I don't know, someone who knows astrology. Donc en relation avec le change des horaires, il faut demander à un astrologue, Maybe quelqu'un someone qui here connaît knows l'astrologie. how the lunar calendar works. Mataji. Usually the shift starts during Brahma Muhurta. Like this morning was 7:30. It's because in France we have 2 hours behind the sun. When it's 7:30 in France, actually it's 5:30 by the sun. By the sun. Okay. You know, we have 2 hours. Okay. Okay, off the okay, From Greenwich, from the GMT. sunrise. Yeah. So usually we do Ekadasi, it starts with Brahma Muhurta time when the sun rises, and then it stops, you have to break fast before the next Tithi, the next constellation, Nakshatra, so the next day, Brahma Muhurta. So if we strictly follow on the Vaishnava calendar, it says this morning 7:30, and tomorrow you have to break fast before 7:30. I don't know, I didn't see what was written. But this time it's calculated with the sun, Brahma Muhurta time. Donc les Kadashi commencent dans la période de Brahma Muhurta, mais en France on est 2 heures en avance du lever du soleil. Donc si la Kadashi commence à 7h30, c'est-à-dire que la période de Brahma Muhurta commence en fait à 5h30. Et pour casser le Ekadashi, c'est une autre période que vient juste après le Muhurta de Brahma Muhurta 2 jours d'après. But then someone may also ask, sometimes the breakfast time is very small window, sometimes it's big window, so why is this variation taking place? It's called Tithi. Okay, so it's to do with the constellations. Yeah. That's why we follow strictly the Vaishnava calendar, because they have calculated everything according to the place where we stand in the world. We have different time and different locations. Donc des fois il y a des périodes petites, des périodes longues, c'est dû à une chose qui s'appelle les Tithi. Et donc c'est pour ça qu'on suit strictement le calendrier Vaishnav, parce que tout ça c'est calculé déjà en relation avec le lieu géographique. So according to where you are in the world at the time, you know, at a certain point in the time scale, the constellation will be different from another geographical place. That's why the timings vary. Selon où on est géographiquement, la constellation dans le ciel, ça va être différent dans un autre lieu. And in general answer to your question of the purpose of Ekadashi, there are many stories behind Ekadashi. Et en relation au but de Ekadashi, il y a plusieurs histoires. But the basic principle in Ekadashi, the Sanskrit word for Ekadashi is upavas. Le mot en sanskrit pour Ekadashi, c'est Upavas. So upa means close and vas means to reside. Upa, ça veut dire proche, et Vas, ça veut dire habiter, ou résider. And so upavas or Ekadashi literally means the day on which you reside or stay very close to the Lord. Donc Upavas, ça veut dire le jour où on habite proche du Seigneur. And so there are many stories, but the ultimate purpose is to, as we know, increase our spiritual activity and reduce the bodily demands and achieve a mind and sense control that ultimately helps ourselves to engage our minds and senses in Krishna. Donc il y a plusieurs histoires, mais le but ultime en fait c'est de augmenter notre activité spirituelle, réduire le besoin de corps et en même temps contrôler nos sens, notre mental et graduellement fixer sur Krishna. Okay.
Might be a stupid question. I was wondering myself once, what need is there actually for demigods? And I once received the answer that Krishna is in Goloka Vrindavan playing with the cows. So, but then Krishna can be everywhere and he can do anything, everything. So, yeah, what need is there to actually have like the risk of somebody messing up as a demigod? Donc la question c'est quel le besoin d'avoir de demi-dieux. Krishna il est dans le monde spirituel à Goloka, mais il s'occupe de tout dans la création. Donc quel c'est le besoin et pourquoi il y a danger que le demi-dieu il se trompe. One time they asked Srila Prabhupada, why didn't Chaitanya Mahaprabhu spread Krishna consciousness all over the world himself? Un fois, un dévot a demandé à Srila Prabhupada pourquoi le Seigneur Chaitanya il n'a pas diffusé de la conscience de Krishna partout dans le monde. And Prabhupada said, because he was leaving something for me and you to do. Et Srila Prabhupada a répondu parce qu'il laissait quelque chose pour moi et toi de faire. Ultimately, Krishna can achieve all purposes by himself, by his own personal potencies. That's no problem at all. Ultimement, Krishna peut atteindre tout le but par sa propre volonté. C'est pas une difficulté pour lui. But the idea is that Krishna is giving the living entities various ways and means and facilities and opportunities to serve. Mais ce que Krishna il donne en fait plusieurs opportunités de chance pour le dévot, les êtres vivants de servir. So anything from sweeping the temple room to worshipping the deities to managing a temple to even managing the heavens, these are all just service opportunities for living entities. De laver le sol, à adorer les déités, à gérer le temple, à gérer le planète, c'est toutes des occupations pour les êtres vivants. Ultimately, the material world is an opportunity for the living entity to go back to the spiritual world. Ultimement, le monde matériel représente une opportunité pour l'être vivant de retourner au monde spirituel. But in order to go back to the spiritual world, one must develop love for Krishna. Et pour retourner au monde spirituel, un être vivant doit développer l'amour pour Krishna. But love is developed through service. Mais l'amour est développé par le service. And therefore, Krishna opens up many opportunities of service within the material world so that living entities can develop that love. Et pour ça, Krishna donne plusieurs opportunités pour l'être vivant d'engager dans le service pour qu'il puisse développer cet amour. When I was joining or thinking of joining as a monk, many devotees were trying to convince me to join the temple as a monk. Quand je réfléchis et je joindre comme moine, le dévot essaie de me persuader à joindre le temple comme moine. So I developed some pride. I thought, yeah, they really want me, you know. Et j'ai développé l'orgueil et je pensais, oui, il me veut vraiment. And then one devotee, he said something to me which humbled me and which inspired me at the same time. Et un jour, un dévot m'a dit une chose qui m'a mis en humilité et m'a inspiré en même temps. He said, in this movement, nobody is necessary, but everybody is useful. Il a dit, dans ce mouvement, personne est nécessaire, mais tout le monde est utile. Mais tout le monde est utile. He said, this movement is going to spread all over the world, whether you join it or not. But do you want to be part of the adventure? Il a dit, cet mouvement il va répandre partout dans le monde, se te joindre ou te joindre pas. Mais est-ce que toi, tu veux faire partie de cette... So it was very humbling, but at the same time I thought, wow, I want to be part of the adventure. I want to sign me up. Moi, je me sentais très humble, mais en même temps très enthousiaste. Ouais, je veux signer pour cette mission. So it's like that. The demigods are not required, but the opportunities given to them. Donc les demi-dieux ils sont pas requis, mais c'est une opportunité qui les était donnée. Yeah, thank you very much. Could it maybe also be? I was just thinking about that as well. Maybe ultimately the material world is a chance for the jiva to feel like their god, their controller, and so maybe as a demigod, there's just an extra level they can experience that even more. Maybe I don't know. Maybe that could also be. Yeah. Donc le monde matériel représente pour l'être vivant une opportunité de se sentir Dieu, le contrôleur.
Et je réfléchis aussi qu'en tant que deva, en tant que demi-dieu, ils ont l'opportunité d'avoir cette expérience encore plus forte. Yeah, Krishna gives us opportunities to try and be the controller in this world. Krishna nous donne des opportunités pour essayer pour goûter cette race d'être le contrôleur. And the whole idea is that when you're in those positions of being the so-called controller, you get the realization that actually I'm not in control. Mais qu'on goûte, qu'on expérience cette position d'être le contrôleur, on réalise qu'en fait, moi je suis pas dans le contrôle. The demigods, so many pastimes where they think they're the controller, but then they realize, actually, I'm not the controller. Il a beaucoup de divertissements avec des demi-dieux où ils pensent, ouais, je suis le contrôleur, mais après ils réalisent, je suis pas le Isn't contrôleur. it? Brahma gets humbled, Indra gets humbled. Brahma, il devient humble, Indra, il devient humble. And then even in this world, so many positions we are in, we may be in a managerial position, we may be in charge of a few devotees or a yatra, we may be a mother or a father. These are all positions of trying to be a controller. Des fois, même dans ce monde, on peut être de manager, on peut avoir des personnes sur lesquelles on est responsable, on a un yacht sur lequel on est responsable, on peut être de mère ou de père avec une famille. Et tout ça, c'est pour qu'on puisse goûter cette contrôle. But all these positions give us the realization that I can't control anything or anyone. I can't even control my own children. Mais ces positions nous donnent la réalisation qu'on ne contrôle aucune situation et aucune personne parce qu'on n'est même pas capable de contrôler nos enfants. And when we give up the conception of being the controller, then actually we can become a servant. Et quand on abandonne la position d'être le contrôleur, on peut devenir le serviteur. Is that okay? Yes. Thank you, Sutapa, for the class. I have a question about how can we mix our sadhana, personal sadhana, and serving the devotee in a day. How can we manage that? That is Because always... of time. Yes, Ah. yes. Donc j'ai une question, comment on peut gérer notre sadhana et en même temps notre service vers le dévot, comment on peut équilibrer et gérer le temps. Yeah, yesterday we were mentioning devotees, they don't have time. There's so many things they want to do, and somehow or other we have so many things we have to fit in. Sometimes life is like juggling, juggling. Like 3 balls. Des fois, on a tellement de choses qu'on veut faire et il faut tout mettre ensemble. Des fois, la vie, c'est comme la jonglage. Generally, the way Srila Prabhupada taught the devotees is he said that keep a basic amount of sadhana that you do every single day without fail. Srila Prabhupada a recommandé aux dévots de faire un certain niveau de sadhana qu'on peut maintenir tout le jour sans faute. So chanting a certain number of rounds and doing some reading, the basic sadhana should be there, whatever may happen in the day. Donc chanter un certain numéro de tours, un certain nombre de lectures, et cette base doit être là tout le jour. Generally, the best way to do it is if you can do everything in the morning. Généralement, le mieux, c'est on peut faire tout dans le matin. Even Srila Prabhupada followed that. He was using the early morning hours to do the most important work. Et même Srila Prabhupada, il suivait ça, il prenait les heures du matin pour faire le travail le plus important. Because once the clock hits 9 a.m., anything could happen. Parce qu'une fois que le horloge il arrive à 9h, tout peut arriver. So try to keep some time in your day which is only protected for sadhana, and then outside of that, be ready to serve the devotees and relate with the devotees and the movement. Donc prépare une période de temps dans ta journée où tu peux faire ta sadhana et après ça, sois disponible pour servir les dévots. But later on, you will realize that even to do your service well, you have to do more sadhana. Mais on va éventuellement réaliser que pour faire notre service bien, on doit augmenter notre sadhana. And so, at different points in a devotee's life, they may, or at different times in a year, one may put a different balance on sadhana and service. Donc selon l'époque de l'année, selon la situation,
pour créer un équilibre différent entre sadhana et service. Like once when I joined the temple, I was traveling to India, and I went to quite some different holy places. Quand je joins le temple, j'ai visité l'Inde et j'ai visité plusieurs lieux sacrés. So once I was visiting one place, and there was one yogi living in a cave. Et j'ai visité un lieu, il y avait un yogi qui résidait dans une grotte. So there was no one, it was just some yogi living in a cave. And then I went up to him and I asked him, can you give me some advice for my spiritual journey? Et il avait personne, donc je l'ai approché et j'ai demandé, est-ce que tu peux me donner un conseil pour ma vie spirituelle? And he said something interesting to me. Il a dit quelque chose d'intéressant. He said, every year, disconnect for 1 month. Every month, every week, disconnect for 1 day. And every day, disconnect for 1 hour. Toutes les années, disconnecte-toi pendant 1 mois. Toutes les semaines, disconnecte-toi pendant 1 jour. Et tous les jours, disconnecte-toi pendant 1 heure. Then he said, unless you disconnect, you cannot connect to God. Au moins que tu ne te disconnectes pas, tu ne peux pas te connecter à Dieu. So it was very interesting point, because you sometimes have to disconnect, and you may do that different times of the year or at different times in your life. You may take 6 months to go on a retreat at some point in your life. At different times, in different ways, you may have to step away from your normal routine and put more time in sadhana. But generally, try to keep some basic program every day. Donc on a tous besoin de disconnecter. Donc on peut partir 6 mois, on peut... L'important c'est qu'on sorte de notre routine quotidienne pendant une période de temps. Et ça nous permettra de reconnecter. Does that help? Anyone else? If there's no one, Have you a practical example? Yeah, what means disconnect? About What means to disconnect? disconnection? Do you have a Donc est-ce qu'il y a un exemple pratique? Qu'est-ce que ça veut dire disconnecter? So like for example, 10 years ago, I began to go to Vrindavan every single year. Par exemple, 10 ans avant, j'ai commencé à aller à Vrindavan tous les ans. And so I would go to Vrindavan for the month of January every year. Et toutes 1 les month. années, j'allais pendant le mois de janvier à Vrindavan. And in that 1 month, no phone, no email, no classes, no preaching, only reading, studying, writing, introspecting, trying to connect with Krishna. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai étendu mon téléphone, j'ai étendu mon email, je faisais pas les classes, je prêchais pas, mais je lisais plus, j'étudiais les écritures, je chantais, je faisais des introspections et comme ça. Like if you're painting a picture, then you're very close to the picture and you're painting, but then periodically you have to walk away from the picture and just look at it from a distance. Et des fois qu'on fait une peinture, on est tellement proche dans le détail qu'on oublie la peinture et il faut toujours prendre des distances pour qu'on voit ensemble. So our life is the same. We have so many daily activities that we must do. They're part of our spiritual life, but there must be a time when you walk away from the picture of your life, you stop all of those activities and you just look at your life and ask yourself, where do I need to develop the picture of my life? Et donc, dans tout le moment de notre vie, on est tellement engagé dans notre service quotidien, on devient tellement absorbé que c'est tellement bénéfique de prendre des distances et voir où j'en suis dans ma vie. So we must leave some space for this. On doit laisser un peu d'espace pour ça. Like in Ayurveda, it's said that half of your stomach should be filled with food, 1/4 with water, and 1/4 with Air. air. Dans l'Ayurveda, il dit que moitié de notre estomac va être rempli avec de nourriture, un quart avec de l'eau et un autre quart avec de l'air. Because if there is no air or space, then there is no opportunity for the fire of digestion to happen.
Parce qu'il n'y a pas de l'air, il n'y a pas l'opportunité pour le feu de la digestion. So in order to digest your life and understand what you need to do in order to make bigger steps to Krishna, sometimes we also need to step away and look. Donc pour comprendre, des fois, pour digérer, pour comprendre comment on peut digérer notre vie vers Krishna, on doit prendre des distances et réfléchir. So, And how does that, you gave the example of the 1 year, and how do you practice that in the month and in the day? How did you apply that? Donc comme tu as donné l'exemple de l'année où tu allais à Vrindavan, mais comment on applique ça dans le mois, dans la semaine et dans le jour? Yeah, the 1 day every week, I didn't follow that. I have to be honest. I didn't follow that. But it's nice if you can do like that 1 day a week. I mean, many devotees do like that 1 day a week. Monday, Tuesday, whatever it may be. Not if you're managing, not Monday. Monday is the most important day. Someday, if you can keep 1 day in the week like that, that's very nice. I know one devotee, 1 day every month, he turns his phone off, he goes into the forest and chants 64 rounds and reads 4 hours of Bhagavatam. Je connais un... Not to catch up. To catch up. Donc moi je ne vais pas suivre cette instruction de le faire 1 fois par semaine, mais il y a plusieurs dévots qui le font un jour, ça peut être le lundi, le mardi. Et je connais un dévot qu'un jour par mois, il éteint son téléphone, il va dans la forêt, il chante 64 tours et il lit 4 heures de Bhagavatam. You can try, like Sunday is the appearance day of Haridas Thakur. Lundi c'est l'apparition de Haridas Thakur. Dimanche, excuse-moi. If you chant 64 rounds in a day, the next day when you have to chant 16 rounds, it will be very different. Si vous chantez 64 tours dans un jour, le jour d'après quand vous chantez 16, ça va être très différent. When you chant 64 rounds, it's almost like you just surrender to the name. Quand tu chantes 64 tours, c'est comme tu t'abandonnes au Saint-Nom. When you're chanting 16 rounds, by the time you're at 4 rounds, you're thinking 12, 11, 10. You're counting down like to when it may finish. Parce qu'on chante 16 tours, quand on arrive à 4 tours, on commence à décompter à 12, 11, 10. But when you're chanting 64 rounds, the number is so big, at one point you think, I'm not going to count now, I'm just going to chant. Mais quand on chante 64 tours, le nombre est tellement grand que tu ne penses plus, tu vas juste chanter. And then some sweetness comes because it's not calculative. Et la douceur, elle vient parce que c'est pas calculé. So you can try. When I used to go India, I would come back to London from Mayapur. Quand j'avais l'habitude d'aller en Inde, je retournais à Londres depuis Mayapur. So what I would do on the day before coming back to London, I would chant the first 16 rounds in Srila Prabhupada's Samadhi in Mayapur. And then I would chant the second 16 rounds in front of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's Samadhi in Mayapur. And then the third 16 rounds, I would chant in front of Bhaktivinoda Thakur's Samadhi. And then the fourth 16 rounds in front of Gaur Kishore Das Babaji's Samadhi. They're all there. Donc le jour avant de retourner en Angleterre, je chantais 16 tours devant le Samadhi de Srila Prabhupada, les 16 tours d'après devant le Samadhi de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, les autres 16 d'après devant le Samadhi de Bhaktivinoda Thakur et les dernières 16 devant Gaur Das Kishore Babaji's Samadhi. And then I would think, okay, I'm ready to come back to London. Et après, je me sentais prêt à retourner à Londres. So try. We have to some days do something more than just the minimum that we do every day. Then Krishna gives a newer experience. Si on essaie toujours de faire quelque chose au-delà de notre routine, Krishna donne aussi un nouvel goût pour expérimenter. Yes. I just want to ask a question about this. Yes,
it works when we break the routine and we can get more in silence inside and be closer to God. In terms of what you said, maybe because I'm new, but I can see it in the energy of other devotees. When you don't accomplish what you said you should do in the early morning for whatever reason it happened, the emotional or the energetic possibility is this running around in the mind of guilt. I didn't do it. You always trying to catch up, and it's like a sense sometimes of urgency, or you failed, and all this emotional turmoil makes it then, perhaps because it's new for me, but I think I can feel it in other people. It makes the quality, maybe then it's better not to do 16, but 8 super concentrates and be guilty and you didn't do it. So how do you deal with this in a practice, with this, the emotional part, because that is also what we are dealing a lot with in this, for this aspect. Then I have another later on question about emotion. Donc, toutefois, on crée le but dans la journée de choses qu'on veut accomplir, mais en même temps qu'on n'est pas capable d'accomplir ça, il y a une certaine émotion de culpabilité qui reste avec nous. Donc, des fois, je sens que c'est mieux de chanter 8 tours tellement concentré que je me sens capable d'atteindre que d'arriver pas au 16 et après me sentir culpé. Krishna consciousness is a process, but Krishna consciousness is a relationship as well. La conscience de Krishna, c'est un processus, mais c'est en même temps une relation. If you only see Krishna consciousness as a process, chanting 16 rounds, waking up very early, all of these things, you may have some purification, but it's not actually the full understanding of spiritual life. Donc, si on voit la conscience de Krishna comme on chantait les 16 tours, se lever tôt le matin, on peut avoir la purification, mais on va pas avoir l'expérience complète de la conscience de Krishna. So along with knowing the seriousness of the process, we're also developing a relationship with Srila Prabhupada, with Krishna, with all the devotees, with the great teachers over the time. And when we develop that relationship, then we understand that they're people. Donc, en même temps qu'on pratique le processus, on développe assez une relation avec Srila Prabhupada, avec les acharyas, et graduellement on comprend qu'ils sont des personnes. And so when you know someone's a person, Krishna's a person, the Guru's a person, the Vaishnavas are people, they're kind, they're forgiving, they understand that we have difficulties, then even when there is some lacking in the process, you don't become completely guilty or dejected, because you know, yes, I'm falling short, but Krishna's amazing, Krishna's a person, Prabhupada is amazing, he's so merciful. So you see, you must develop relationship along with seriousness of process, otherwise it becomes imbalanced. Donc, à mesure qu'on expérience la conscience de Krishna, on voit aussi, par exemple, qu'on n'attende pas ses buts, on ne va pas se sentir tellement culpé parce qu'on comprend que les acharyas ils sont des personnes, que Srila Prabhupada est une personne, et cette relation nous aide à ne sentir pas coupables parce qu'ils sont tolérants, ils sont généreux, ils sont gentils, et de cette forme-là, on développe. Il faut développer un seriousness, sérieux, être sérieux dans notre vie spirituelle et en même temps être personnel et avoir des relations. A devotee feels fallen but hopeful. Un dévot se sent déchu mais avec l'espoir. We feel fallen because we know we are not practicing according to the level that we can or we should. On se sent déchu parce qu'on voit qu'on ne pratique pas comme on doit, comme on pouvait. But at the same time, a devotee feels very, very hopeful because they know the devotees are so kind. Krishna is so kind. They're forgiving. Mais en même temps, on a d'espoir parce qu'on voit que les acharyas, les dévots et Krishna ils sont tellement gentils, ils pardonnent. And so
a devotee never gets depressed because they know that Krishna's mercy is greater than my weakness. Les dévots ne sont jamais déprimés parce qu'ils reconnaissent que la miséricorde de Krishna, c'est plus grand que ma misère, Faiblesse. que nos faiblesses. So Krishna says, I preserve what they have and I carry what you lack. So Krishna will make it up. Krishna dit, je préserve celles qu'ils ont et je donne celles qui leur manquent. Is that okay? Does it help? Yes. Yes. Thank you. So my question maybe is gonna look a little bit weird, but I have a question relating about sleeping. Because I'm wondering if because I have this problem is like the biggest problem in my spiritual life. I'm trying to sleep less because otherwise we cannot do the whole morning program and I was going back to sleep, but then I don't feel really accomplished. But in the same time, sometimes I feel so tired. So I'm wondering, it's like Krishna can do actually everything. So is there the point that we can actually be so tired, but that Krishna will give us the power to be maybe not so tired anymore? Or is there a limit of hours of sleeping that the human cannot just not sleep? So yeah, this is J'ai une question en relation au sommeil parce que ça c'est un des plus grands défis dans ma vie spirituelle. J'essaie de réduire mon temps de sommeil parce que je veux participer au programme du matin, je veux faire mon service, mais en même temps je me sens fatigué et j'ai besoin de me reposer. Donc est-ce qu'il y a une limite à la quantité d'énergie que je peux mettre, à la fatigue que je peux supporter? Est-ce que Krishna me va mettre en pouvoir? Yeah, devotees can sleep everywhere, no? Like it's In a cupboard. I once seen a devotee sleep while standing up. Le dévot il peut dormir partout. J'ai vu des dévots dormir debout. Once a devotee, he was walking around in Japa time, he was walking around Tulsi and he was falling asleep. So there was another devotee on the side, he was also falling asleep. So this one devotee, he came right next to this other devotee who was sitting down and falling asleep. And he also fell asleep. They were both sleeping and then he fell on him. And then they both woke up. And they looked at each other and they said, "You are sleeping." They were sleeping. J'ai vu un dévot une fois qui marchait autour de Tulsi, il s'endormait. Il avait un autre dévot qui était de côté assis, il s'endormait aussi. Et cet dévot qui marchait, il approchait le dévot qui était assis. Et il s'endormait sur lui. Quand il a tombé, tous les deux sont réveillés. Il dit « Hey, tu dors ?» Krishna says a yogi doesn't eat too much or eat too little and doesn't sleep too much or sleep too little. Krishna dit un yogi il mange pas trop au trop peu, il dort pas trop au très peu. Trop peu. Prabhupada said if you sleep too much, you become lazy. If you sleep too less, you become mad. Prabhupada dit si tu dors trop, tu deviens feignant, et si tu dors très peu, tu deviens fou. So it takes time for your body to adjust. Like I came from university and then I joined the ashram. At university, I was going to sleep at 4 o'clock. And now I was waking up at 4 o'clock. Moi, j'étais à l'université, ça m'a pris le temps de l'adapter. Quand j'étais à l'université, je me couchais à 4 heures, et maintenant je me réveille à 4 heures. So the body takes some time to adjust, and we also, over time, we get to know our own body. Donc le corps il prend le temps de s'adapter, et avec le temps, on connaît mieux notre corps aussi. So over time, you will be able to reduce your sleep because you'll know how your body works and what the best regulation for yourself is. Donc avec le temps, on connaît mieux notre corps et on va savoir comment l'adapter, comment le gérer mieux. It's also a fact that as you increase in your spiritual taste and your absorption in Krishna, then your need for bodily things like sleeping will also reduce.
Donc, mais à mesure qu'on développe notre goût spirituel et notre absorption, c'est naturel que les besoins du corps ils sont réduits. Most of sleeping is required because the mind is not most of, a lot of our sleep is required because of more of the mind than the body. La majorité de notre sommeil, c'est un besoin de mental plus que de le corps. There was one devotee, Tribhuvanath Prabhu, disciple of Prabhupada. He was, in many ways, he was amazing, but he was also quite radical. Il y avait un disciple de Srila Prabhupada, Tribhuvanath Prabhu, qui était incroyable, mais en même temps très radical. So what he would do is when he would be falling asleep while chanting in the morning, then in our London temple, you can go right to the top, and there is like, you can stand right on the edge, and there's no rail there. So he would stand there, and he'd say like, yeah, I don't fall asleep when I'm standing there. Donc, des fois, il s'endormait dans la période de chant de la matin. Donc, il montait tout en haut. Il avait un place élevée, qu'il n'y avait pas de protection. Il se mettait juste dans l'extrémité. Il disait, ouais, je m'endors pas. Don't try it here, it's a big cost. Don't try it. Laissez pas ici, c'est un gros château. But it's interesting, no? Like, no one falls asleep when there's a plate of prasadam in front of you. Mais personne s'endort quand il y a un plat de prasad devant eux. So, it's explained by the Goswamis. Nidra hara vihara kadi vichito chatyanta dino chayo. That the Goswamis were so absorbed in Krishna that they forgot. Sometimes they forgot to eat. They forgot to sleep. Il expliquait que le Goswami, le Goswami de Vrindavan, il était tellement absorbé en Krishna qu'il des fois il s'oubliait de manger, il oubliait de dormir, il s'oubliait simplement. And the other thing I'll share with you is that sometimes we feel there's not enough hours in the day to do what we want to do in Krishna consciousness. Des fois on sent qu'on n'a pas assez d'heures dans un jour pour faire tout ce qu'on veut dans la conscience de Krishna. But I'll tell you an amazing principle. If we come to the point where we don't waste a moment of the day, Qu'on arrive au point où on ne perd pas de temps dans notre journée. then what begins to happen is that Krishna will empower you to do more in the time that you have than you would normally be able to do. Là, Krishna va nous mettre en pouvoir pour qu'on puisse faire plus dans cette journée que normalement on sera capable. Something that would normally take you 2 hours, you just get it done in half an hour, 40 minutes. You have all this time spare. Normalement, chose qui te prend 2 heures à faire, maintenant tu as 40 minutes, 30 minutes pour le faire et tu as tellement de temps libre. So Krishna says, Kalosmi, I am time. So Krishna can also expand time. In basic answer, regulate yourself, and then gradually it takes some time. Don't be too extreme. And then gradually you'll see that with spiritual absorption, naturally, material needs will reduce. Donc, Krishna dit, je suis le temps, donc il faut expandre le temps, il faut le multiplier. Mais en base, à répondre à la question, c'est réguler notre journée. De cette façon-là, on contrôlera mieux le corps et le mental. Et en même temps, à mesure que devient plus absorbé dans la vie spirituelle, les nécessités du corps, elles vont diminuer. In regards to the absorption, what means to be absorbed and how do we deepen our absorption? Donc en relation à l'absorption, qu'est-ce que ça va dire d'être absorbé et comment on peut approfondir notre absorption? So there's the senses, there is the mind, and then there is the heart or the consciousness. Donc il y a le sens, le mental et la conscience. So absorption means to not just have your senses connected to what you're doing, but it means to also have your mind focused and your heart invested. Donc l'absorption, c'est pas juste dire d'avoir nos sens engagés, mais d'avoir notre mental fixé et donner notre cœur, mettre notre cœur.
So most of the time when we're chanting, the heart may not be invested, the mind may not be invested, but the beginning point is at least the senses should be invested by trying to hear. Des fois, quand on chante, notre cœur, il sait pas, et on met pas notre cœur, on met même pas notre mental, mais au moins le sens, on doit nous concentrer sur le chant. But then further than that, the mind and then the heart and then the absorption is deepening and the connection is becoming more powerful. Donc après d'engager nos sens, on doit aussi engager notre mental et engager notre cœur. Et à ce moment, notre absorption devient plus fort, plus profond. And how to increase that absorption, maybe different devotees can share their realizations on this, but of course one thing is by practice and purification, absorption is increasing. Donc comment on peut augmenter l'absorption, c'est pas un exemple, et on peut partager aussi, c'est la purification et la pratique. But also by hearing and increasing your attraction, the absorption increases. Mais c'est par l'écoute et what was the last one? Sorry. Hearing, your attraction increases. Par l'écoute, notre attraction, elle va aussi augmenter. And also by getting mercy from doing service, from making a sacrifice, that mercy gives us an extra credit to connect with Krishna in a more absorbed way. Aussi par la grâce qu'on accomplit notre service, Krishna va réciproquer, il va nous permettre de goûter quelque chose pour qu'on puisse continuer notre service avec notre expérience. Maybe, I don't know, other devotees have some realizations like how to become more absorbed in the holy name. Est-ce que d'autres dévots ont des réalisations comment on peut devenir plus absorbé dans le Saint-Nom? By making vows. By what? That's a nice one. Donc, une bonne façon d'approfondir notre absorption, c'est par faire de vœux. To chant, par exemple, to chant 20 rounds instead of 16. Par exemple, de chanter 20 tours en face de 16. For 1 year. Par un an. Pendant un an. Yes, Ramali. Maybe I will say something strange. Actually, I've been in Krishna consciousness since quite young, and I was always wondering why the Maha Mantra is repetitive. Because some persons in my family, they will say, when you pray, you praise the Lord with beautiful words and asking for things. Donc je suis dans la conscience de Krishna depuis enfant et je toujours demandais pourquoi c'est répétitif. And then I was chanting and I was thinking this Maha Mantra is repetitive, but it's very sweet the way it's repetitive. Je pensais que c'est répétitif, mais c'est doux. And then it was like an inner realization speaking to me and saying, show me one thing in this world which is not repetitive. This is the system to be connected. And I was like, what is this? And then it was going on, and I was chanting, and it was saying, day and night. The sun and the moon, walking, you put one foot in front of the other. You clean your eyes, you open, you close, you breathe in and you breathe out. Your heart is beating. The same way the Maha Mantra is talking to you. And I was like, whoa. Donc un jour j'ai cette réalisation intérieure, on voit que me parlait, qui disait que dans ce monde en fait tout c'est répétitif. On voit le jour et la nuit, le soleil et la lune. Il y a notre respiration qui inspire et qui expire, nos yeux qui ouvrent et qui ferment, notre cœur qui bat. Et donc tout dans ce monde c'est répétitif. Le Saint-Nom c'est toujours présent. Et ça devient un synchronie avec le battir de cœur. Inside was like so many things are going on to keep us alive.
that are going very fast just in our body. And then this mantra was just like flowing and trying to address Krishna while you're living. How can I stay connected with you? How can I serve you? How can I serve you? How can I serve Donc il y a tellement de choses à l'intérieur de notre corps qui sont déjà en marche. Il y a un mécanisme qui est déjà en train d'être répété et d'être en marche. Dès quand le Saint-Nom entre, ça synchronise et ça nous permet de nous amener comment on peut servir, comment on peut servir. And I asked Ananda Maharaj, why is it that? It's okay. It's a good thing that happened to you. Very nice. Thank you so much. Anyone else like to share something on absorption? I had difficulties to chant, the mantra, quite good, and I just listening in internet, Prabhupada chanting, very precisely each word, j'ai juste chanté comme lui. Donc j'avais répété comme ça. Ouais, j'avais des difficultés au début pour chanter et du coup j'ai écouté un cassette de Prabhupada et j'ai juste répété son rythme, sa façon de chanter. Also, I remember now that I was reading a book from Mother Teresa, a saintly from Christianity, and this book was called The Path of Perfection, and it was all about prayer. And the beginning stages of prayer that she mentioned is called recollection, and was called the recollection of the senses. And usually in our day-to-day life, in our awake state of consciousness, we are engaged in seeing, we are engaged in hearing, we are always like looking for something external to which to engage our consciousness and think that that's a real thing, that's an eternal thing. So this, I remember her saying that this first stage of prayer, the first stage to approach God within us is to absorb, to recollect our senses, to bring our senses back together to the inside of our being. So that was the first stage of absorption of prayer. And I also remembering something you said to Sam. Sam was asking a question, I think was about like managing or taking responsibilities. Like seems as we go in our spiritual life, more and more things are coming to us. We are responsible for more things. We have to care for more people. We have more duties to do. And Sam was like experiencing that in his life and was like, how can we sustain this? And so that the answer was absorption. You gave that answer. So for that moment for me was very helpful to understand how helpful and how much I need this in my life. What's the use of it, of being absorbed? And the use is that by absorbing myself, I can maintain everything else. If during the period of time where I'm chanting, I can just chant, and I'm not thinking, oh, I need to move this thing there and wash that thing here and speak about this person about something else. If I can just chant, it seems like all the stones in the river are put in so that you can walk across the water. It's like everything becomes clear in the path if you forget about everything. And that's also experiencing that as comes from faith in the holy name. That faith that if I just chant, if I really chant, then everything will come into place. And so, la traduction. J'ai entendu un livre sur la prière où il parlait la recollection. Souvenir. Non, de reprendre le sens. Reconnexion. Non, de reprendre le sens, parce que nos sens sont toujours engagés dans nos objets, dans les affaires externes. Donc le premier pas dans la prière de l'absorption, c'est de retraire notre sens et de concentrer dans notre zone interne. Et j'ai aussi, me rappelle de comprendre qu'est-ce que c'est le but d'être absorbé, c'est que quand on est absorbé, on peut, dans notre jour à jour, maintenir plus de choses, de responsabilités, de devoirs. On est capable de soutenir ça parce qu'on est absorbé. Donc, pendant notre temps de prière, on a la foi dans le Saint-Nom. On peut expérimenter que notre vie, par la grâce du Saint-Nom, tout sera mis en place pour qu'on puisse accomplir notre perfection. Okay. Yes. Connect emotionally to Krishna.
we don't connect emotionally, if we're not in our heart, we cannot connect to Krishna. Donc de se connecter émotionnellement à Krishna, parce que si on n'est pas dans notre cœur connecté, on ne peut pas expérimenter Krishna. Yeah, we must have a personal relationship with Krishna. If the Maha Mantra is only, not only, but if we're simply focusing on a sound vibration, it's still good. It will bring purification, definitely, and it will bring us to Krishna. But if we also have a personal appreciation of Krishna, then we can connect more. Donc ça, c'est une chose très importante. On a le sens d'écouter le Saint-Nom, mais ça peut devenir très mécanique. Donc, Krishna est aussi en personne, et donc, si on est capable de se connecter avec Krishna pendant qu'on chante, ça serait très bénéfique. Yes. I watched a class from you, and this is what inspired me for absorption now. You said that we by increasing the quality and the quantity of our devotional service. So I think this is a good way to absorb by always increase the quality and the quantity, because it's something that really inspired me for doing my service after. I was like thinking, J'ai entendu dans un classe à toi que tu as dit qu'on doit essayer d'augmenter la qualité et la quantité de notre service. Comme ça, on devient un peu absorbé. Ça m'a beaucoup inspiré. Yeah, Krishna is, he always wants more, isn't it? Krishna, il veut toujours plus. Many times in my life, I thought, Krishna, I'm giving you so much already. You keep asking for more and more and more. Tellement de fois, je pensais, Krishna, je t'ai déjà donné tellement et tu me demandes toujours plus. But it's a fact in spiritual life that what we did 1 year ago, even what we did 1 month ago, is not enough anymore. Mais c'est vrai que dans la vie spirituelle, celle qu'on a fait un mois avant, 1 an avant, c'est pas suffisant aujourd'hui. We may not have time to increase the quantity of what we're doing, but we can increase our offering in other ways, even if we can't increase the quantity. Donc, des fois, on ne peut pas grandir la quantité autant, mais on peut augmenter d'autres façons. You can try and increase the quality. You can try and increase the difficulty of what you're doing for Krishna. On peut augmenter la qualité, la difficulté de celle qu'on fait pour Krishna. You can try to increase by engaging and empowering others in their service to Krishna. There are many other ways, even if you feel I don't have time to increase. Donc on peut encourager aussi les autres. Donc il y a plusieurs façons d'augmenter notre qualité de service, même si on pense qu'on n'est pas capable d'augmenter la quantité. I think I have something interesting to share. It works for me. I guess it works. By increasing the qualities of my japa, Krishna gave me the quantities. We can increase the quality of our hearts, but we cannot. Krishna will give the quantities, but we can give our heart, our love. Krishna will give the quantities. So when I start to chant 16 rounds, I was chanting, I was praying qualitatively, and Krishna gave me 20 rounds, and I continue year after year, decade after decade, 25 rounds, 32 rounds, every day, every year. So this is, I think it's important to, as you said, to increase our desire, because by getting older, it will help us. When we get old, in time of difficulties, if you have built a nice foundation of a house, when difficulty comes, we can pass the test. I think it's important to increase our devotion, our qualities, and Krishna will give the quantities. Definitely. Donc, j'ai expériencé que quand on augmente la qualité de notre japa, de notre service, Krishna nous donnera la quantité. Et... Surtout quand on est âgé, ça peut nous aider. Ouais. And when we're getting old, quand on vieillit, on a besoin d'avoir
we need, I can say in English and in French, when it's very in English, and it's very important because when we start to build solid foundation. C'est très important quand on commence de bâtir une fondation très solide. Like this, because by getting old, we won't be able to run all day long, up and down, 24 hours a day. When you get old, the body is changing, as you know, and we cannot. But you can develop a taste for Harinam to change the mantra. And if you do that seriously at the beginning of your life, when you get old, Krishna will give you a taste, and you will be able to change all your life. This is very important. Tu peux retraduire en français? C'est très important de commencer la vie spirituelle en posant des fondations solides pour notre vie. Parce qu'en fait, quand on va vieillir, on ne sera plus capable de courir de la cave au grenier, à droite, à gauche, 24 heures par jour. Le corps aura changé. Et par contre, ce qui nous sera très utile, c'est de pouvoir développer un goût pour le Saint-Nom, un goût pour le mantra. Parce que ça, on peut chanter même quand on est vieux. C'est ça qui va rester avec nous quand on va vieillir. Ça, on peut toujours chanter, mais on ne pourra pas courir constamment. Ça, on le fait quand on est jeune. We can do that when we are young. That's why it's so important. Please, please, please change seriously and develop a taste for it. Krishna will reciprocate. Krishna vous récompensera toujours. Si vous prenez ça très sérieusement, au plus profond de votre cœur, Krishna est une personne, il vous récompensera automatiquement. Hare Krishna. Just on that, and then I'll go to Matthew. Like in the last 2 years, I was with 2 devotees who became terminally ill. Both developed cancer. Dans les 2 dernières années, j'étais avec 2 dévots qui étaient ils ont développé le cancer, il était dans une phase critique. So one was older, he was a temple president, very, very busy person, and then he got a brain tumor. Donc un, c'était personne âgée, il avait un tumeur au cerveau et il était un manager. And the other one was very young, he was only 32 years old, he was a brahmachari, also very active. Et l'autre, c'était un jeune, il était 32 ans, mais il avait aussi un tumeur. Tous les deux étaient actifs. So I saw before my eyes, because they were just on a countdown to leaving the world, they both left the world now. So I was there, seeing their whole journey of them leaving the world. Yeah. Donc j'étais pendant cette phase et je vu comme dans leur phase terminale, ils comptaient pour le départ. So many lessons we learn, like it's hard to understand what is the psychology of someone who knows they're about to die. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut apprendre, de comprendre la psychologie et la psyché de quelqu'un qui sait qu'il est prêt à mourir. I was with them when the doctor told them directly, you have 3 months to live. J'étais avec eux quand le docteur il a dit vous avez 3 mois pour vivre. So at that moment, I realized that these were very, very busy people, very active people, but they became completely immobilized. You couldn't even get out of bed. Et ça, c'était des personnes très actives, mais ils ont devenu complètement immobilisés. Ils ne peuvent même pas sortir du lit. At that moment, you can only take shelter of the holy name and Srimad Bhagavatam. Et à ce moment, on peut juste prendre refuge de Saint-Nom et de Srimad Bhagavatam. There's nothing else. If you don't have a connection with the holy name and with Srimad Bhagavatam, there's nothing else you can do. Et si on n'a pas une connexion avec le Saint-Nom et le Srimad Bhagavatam, il n'y a aucune autre chose qu'on peut faire. It will only be you and your mind. Il va être toi et ton mental. And so there's an English saying, those who sweat in times of peace save blood in times of war. Il y a un dicton anglais qui dit celle qui transpire dans le temps de paix, il sauve de sang pendant la guerre.
So the irony of life is that sometimes we only become serious when the situation becomes intense. Et l'ironie de la vie, c'est que devant, on vient juste sérieux quand la situation devient intense. But Sérieux. once the situation becomes intense, if you haven't developed that seriousness already, the intensity may be too much. Mais quand la situation devient intense, on n'a pas d'abord développé la sérieuxité, l'intensité peut être trop. And so I saw with both of them how they were able to take shelter of Bhagavatam and the holy Et name. j'ai vu avec tous les deux comment ils prenaient refuge de Saint-Nom et de Srimad Bhagavatam. So this is real, is going on. Ça, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui se passe dans le monde aujourd'hui. Yes. I just wanted to say that it's to corroborate Jyoti Prabhu's statement about building strong foundations. And this is like addressing young devotees who are starting to chant, that they have to realize that the most important is to have respect for the holy name and chant in a very, very distinct manner with full respect of the holy name and a sense of gratitude, because this holy name can give everything. And if ever we feel that we have missed some mantras, then not hesitate to go back into your beads, our beads, and chant again these beads. And do not take it lightly, like, take it as a very serious matter. So that's also the beginning of absorption. Tu veux le traduire? Donc quelque chose que je voulais parler relativement à construire des fondations, et je m'adresse aux jeunes dévots qui commencent aujourd'hui à chanter, c'est que c'est très important d'avoir le respect vers le Saint-Nom. De bien prononcer. Bien prononcer. Bien prononcer le Saint-Nom, d'avoir beaucoup de respect pour le Saint-Nom, parce que le Saint-Nom peut tout nous donner. Et il peut aussi enlever tout ce qui est mauvais. Et l'autre chose, c'était de le prendre sérieux, pas juste de finir notre tour et de mettre japa à côté, de ne pas avoir peur, même quand on a déjà fini notre tour, de prendre le japa et toujours prendre refuge dans le Saint-Nom. De le prendre sérieux. Si par exemple, on se rend compte que pendant un certain nombre de mantras, on n'a pas été attentif, on revient derrière avec une perle, on reprend quelques perles derrière et on recommence. On ne va pas aller traverser tout un mantra sans être attentif et puis dire ok, j'ai chanté ce mantra, ce tour. Donc, essayer d'être de plus en plus honnête et respectueux du Saint-Nom. It's a very good point. I'll come to Ramlil in a second. I don't know if anyone here has heard of Vipassana. Yeah. You heard of Vipassana, maybe. It's like Buddhist meditation. So people go for like 12 days and then they take a Mauna Vrat. They don't speak for 12 days. It's like serious. Yeah. You could never do that in Hare Krishna temple. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Vipassana, c'est un type de méditation bouddhiste. Et donc, des personnes vont méditer pendant 12 jours et prendre le Monavrata, ils ne vont pas parler pendant 12 jours. C'est quelque chose de sérieux. So brand new people come there for 12 days, they do Mauna Vrat. They eat very simple, and 3 hours in the morning and 3 hours in the evening, they do silent meditation, sitting in lotus position with their back straight, like. Et donc, il fait le Monavrata de personnes qui débutent. Il ne parle pas, il mange simplement, et 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, ils vont méditer en position de lotus avec un posture correct. Now, of course, we're not trying to become yogis. We're not just trying to become like, okay, so austere or like that. But what it showed me is that because they created a culture of seriousness around their meditation, anyone who came in, it's just like immediately they just took it so seriously.
comment ils ont créé une culture de sérieuxité vers leur pratique, vers leur méditation. Même le débutant qui est arrivé, il se sentait y entrer dans cette culture. But maybe in our communities, when it comes to things like japa or meditation, we're sometimes disrespectful and many bad habits in public. So then it brings the seriousness of the whole process down. Et dans notre communauté, des fois, on voit qu'on disrespecte le sanon et qu'on le prend très à la légère et ça fait que la sérieuxité de la pratique, elle diminue. So yeah, I think in a community, if everyone is doing it seriously and taking it seriously and having that respect, then anyone who comes into that sangha, immediately they begin with that respect and they're able to connect much deeper. Et donc, si tout le monde pratique avec un niveau de sérieuxité, tout le monde qui intègre ces groupes, il va naturellement sentir de participer dans cette pratique sérieuse. Okay, so Ramali, Mataji, and then Chitralila. So the second part that was helping me to advance with my chanting is when I started to study about Lord Chaitanya and to find out that this process was given by Lord Chaitanya. And then to find that in the holy name is containing our relationship with Krishna. And then another part was when I heard about the marketplace, where many great souls, they are buying the holy name to distribute it to us, you know? And then that made me realize that everything was so personal, so real, that every morning I would go, did someone get my name? Will I get some mantras today? You know, not to be the doer, not to be the one who's I'm chanting, and it's like mercy to receive, to be noticed, to be accepted, and then to be able to practice and then to start serve, to please our masters. Tu veux le traduire? Le premier rapport, c'était d'apprendre à connaître Chaitanya Mahaprabhu, que c'était les procédés qu'il nous avait donnés, et puis ensuite que tout était très personnel dans le chant du Mahamantra, c'était développer notre relation avec le Seigneur. Et aussi, quand j'ai appris que les salons, en fait, on les reçoit par des grandes âmes qui vont les chercher dans le marché des salons et qui vont les distribuer tous les jours à chacun. Et en fait, on n'est pas l'acteur du chant, mais on reçoit cette miséricorde. We receiving it. Et ça, c'était donc d'accepter de devenir un receveur de cette miséricorde et puis d'être connecté avec cette miséricorde qui nous sauve et qui est très personnelle. Les saints sont une entité entière, les personnes qui nous donnent les saints, Chaitanya Mahaprabhu qui a donné le procédé. Voilà. Thank you. Very nice. This is very profound understanding. It deserves a little more explanation. You can explain about the marketplace. Yeah, the marketplace, I'm not so clear about this part. But my question has to do more about so you have the practice, which is the practical foundation, the different blocks, the reading, the japa, perhaps the prasad, etc. And at the same time, you have the purification to happen in your heart as you grow and more you develop the taste. But also in all this process, you have a lot of emotional turmoil. So it's happening in the purification. And how do you
how do you deal with this, not only in yourself, because you can have technique, which can be more than the Mara mantra, maybe some technique of psychology to help to take the emotional charge. But when you live in a community and a lot of things happen between people, all the interactions and the difficulties, how you deal with this without in practicing in being kind and at the same time not projecting your trouble to the mirror of the other. How do you deal with what I want to say? It's more the emotional aspect of the human, which in spiritual life exists and is very present, but is sometimes, from my experience over the practice, we kind of have tendency to push it under the carpet, but then it comes back more and more. It's like some wounds or some. And now you deal with this with people, because it's a lot of things you can feel and cannot block. Do you see where I'm trying to say? Do you understand? So basically you're saying, how do you deal with the emotional turmoil that comes in the process of purifying your heart as you live for oneself, but also within the community, because you cannot always go, I'm using a stronger, vomit your problem to your other devotees, and so and all the interaction, the challenge in the communities. Sometimes you can say, well, they have their purification, but sometimes it's a little more complex than that. So, tu as un peu compris ce que j'ai dit? Donc, tu peux traduire, sinon je vais simplifier la question. Ouais, ce que j'essaye de dire, c'est comment dans notre propre processus de purification, dans la pratique avec tous les différents blocs, le mantra, les lectures, le passage des autres parties que je ne comprends peut-être pas, au niveau émotionnel, comment on gère ça individuellement, en collectivité, avec tout ce qui se passe dans une communauté, sans vomir ses problèmes sur les uns et les autres, en se respectant, mais en même temps en adressant vraiment ce qui se passe. Parce que sometimes you really have to address it. Yeah. And the Maha mantra maybe is the solution, for sure, but sometimes emotionally it gets blocked and you have to take the block to come up. Parce que des fois, ces blocs, ils s'en vont pas qu'avec le Maha mantra, ou peut-être qu'ils s'en vont quand on est avancé, mais quand il y a des blocs, il faut bien trouver des solutions. What you say? We have a room here and our heart is compared to a room. Donc on est ici dans une chambre, notre cœur est comparé à une chambre aussi. So the room may look very clean, but then when we begin cleaning, then all the dust appears from the places we can't see. Donc la chambre peut sembler très propre, mais toute la poussière elle sort quand on commence à nettoyer. So when you begin the practice of Krishna consciousness, you begin to clean the heart and all these things begin to come up. Donc on commence le processus de la conscience de Krishna, on commence à nettoyer le cœur et toutes ces poussières elles sortent. One person, he once came to me, he said, "My God, by chanting Hare Krishna, I'm becoming a worse person." Un jour une personne m'a dit, oh mon Dieu, par le chant de Saint-Nom, je deviens une pire personne. It was all there, now you're seeing it. Il était toujours là, mais maintenant on le voit. So then the dust comes up. So your point is, what do we do with all of this? We're seeing all of this. I'm envious of others. I'm angry. I have lust. What do I do with this? Donc ta question c'est, voilà, la poussière elle sort et comment gérer ça? Je suis concupiscent, j'ai l'envie et de jalousie. Comment on gère ça? When I first started hearing the lectures by the devotees, like every lecture they were talking about lust. Quand je commence I was à like, what's wrong with these people? I was talking about sex desire, lust. Like, my God, are they okay? Like, it's not such a big problem, no? Quand je commence à entendre les classes de dévots,
Quand j'ai commencé à entendre les classes de dévots, toute la classe il parlait sur la concupiscence, le désir sexuel. Et moi je me demandais, mais c'est quel le problème d'être ces personnes? C'est quel le mal avec ça? But then when you practice Krishna consciousness, you realize, my God, all these things are there. Et quand on commence à pratiquer, on voit toutes ces choses, elles sont là. Community is the only way to deal with this. La communauté, c'est le seul moyen de gérer ça. For most people, there may be a rare few people who can do it by their own internal kind of digestion, but most people need a community. Et la majorité du monde a besoin d'une communauté. Il y a peut-être très peu de personnes très rares qui sont capables par leur propre vie intérieure de digérer ces choses. Therefore, Srila Prabhupada said, if you think you can be Krishna conscious alone, you're mad. Par ça, Prabhupada a dit, si tu penses que tu peux être conscient de Krishna tout seul, tu es fou. So the idea is that when these things come up, the relationships that we have with others allow us to deal with these things, to accept these things, and to understand that we can overcome these things. Donc la relation qu'on a avec les autres, ça nous permettra de gérer ces choses, de les digérer et de comprendre comment le tolérer et le porter. One English poet, he says, it's difficult to see the picture when you're inside the frame. Et un poète anglais disait, c'est difficile de voir l'image quand tu es dans le cadre. So the Vaishnavas are helping us to see our own emotional turmoil from a detached perspective outside of our. Donc le dévot il nous aide à voir notre propre problème émotionnel avec détachement de notre propre situation. So through friendship, see, one way to do it is by talking to others about what you're going through. Donc la façon de le faire, c'est de parler avec les autres sur ce qu'on ressent. But that's not the only way in a community that you'll be able to deal with these things that come up. Mais ce n'est pas le seul moyen dans une communauté que tu peux gérer les choses qui se manifestent. Just by having friendships with others, many of our emotional turmoils become resolved. Juste par voir l'amitié avec des autres autour de nous, nos problèmes émotionnels ils sont dissolus. Just by serving others, serving the community, many of these things become resolved. Quand on sert le dévot, quand on sert la communauté, les problèmes ils sont souvent dissolus. By helping someone else solve their emotional turmoil, your emotional turmoil is solved. Quand on aide d'autres personnes à gérer ces problèmes émotionnels, notre propre problème émotionnel sont résolus. So community helps us deal with these things, not just because community is a way for me to go and speak to everyone and find some solution to my problem, but community is helping to absorb the emotional turmoil that everyone's going through in a variety of ways. Donc la communauté, c'est pas juste un lieu où on va pour vomir nos problèmes aux autres, mais c'est un lieu où on a un système sur lequel on peut gérer nos émotions. But then you have to create real community. Mais là, on doit créer une vraie communauté. Otherwise, it's just a group of people who are living together. Sinon, c'est juste un groupe ensemble de personnes qui vivent ensemble. And each person is going through their turmoil. Et tout le monde doit gérer ses propres problèmes. So, I don't know, does that help? Est-ce que ça aide? Okay. I'm sure there's many more things to say on that. But maybe this last question. I have a question about reading. So there's a clear progression. Like before being in the temple, I was reading like over 2-3 hours a day, and actually studying and like thinking about it and everything. And then at the beginning of the temple, still managing to read like at least an hour or two or something, and because I was protecting it, and also at the beginning you had this and this to do, and once you've finished, that's it. Just go and hide somewhere and read, and no problem. But then gradually you kind of get into the closer circle of intensity, and there's so many things, and anytime anyone needs something, it's like, oh, go and ask them. So you end up carried away by these things, and it definitely helped with surrendering your own program. I was planning to do this, but I can help someone, so let me do that instead. But at the same time, I noticed I've stopped protecting that reading time,
and now it's just despicable. I don't know, not very good standards at all. So I don't know how to resolve that, because every time I think, okay, I'm going to protect this time, I'm going to read, and then someone knocks on my door and asks me to do something, so I can't say go away and read them, because to me it's like sense gratification, because I know everything. So how do you say deal no? with that? Tu vas très bien? Donc j'ai une question par rapport à la lecture. Donc enfin avant d'être dans le temple, c'était plus facile de lire et d'étudier tout ça, et depuis que je suis dans le temple, c'est plus difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va demander quelque chose, et je peux pas juste leur dire non, je peux pas vous aider parce que je lis, parce que pour moi c'est gratifiant, c'est un plaisir de lire. Donc comment est-ce qu'on gère ces choses? We must overcome the misconception that reading is sense gratification. On doit trespasser la conception que lire c'est une gratification du sens. The other day I was mentioning that Srila Prabhupada's biggest project in the world was to give this knowledge to the world, and when Srila Prabhupada saw that the devotees were studying, he was so happy. Et Prabhupada, comme j'ai dit l'autre jour, il investit tellement de temps dans cet effort de traduire les shastres, et quand il voyait les dévots lire, il était tellement satisfait. With a Krishna consciousness movement, ultimately we have to become Krishna conscious. Mais c'est le mouvement pour la conscience de Krishna, donc on doit devenir conscient de Krishna. Doing service is a big part of that, of course. Faire du service, c'est un gros part de ça. But Srila Prabhupada said if you don't have sufficient reading and chanting, then eventually you will feel your service to be like a burden. Mais si tu n'as pas suffisamment de chants et de lectures, tu sens que ton service devient un poids. Devotional service will eventually just become service. Le service dévotionnel devient juste de service. Because the heart won't be there. Parce que le cœur il n'est pas là. And then service will eventually become work. Et le service devient travail. And I don't know, no one likes to work. Personne n'aime travailler. But you're right, by serving the Vaishnavas, by serving the mission, one gets mercy. That's valuable. Mais tu es correct, quand on sert le dévot, quand on sert la mission, on recevoir la miséricorde. Et ça, c'est value, c'est précieux. Without that mercy, you won't actually be able to enter into the books. Et sans cette miséricorde, tu ne peux même pas entrer dans le livre. So now we have a problem. Maintenant, on a un problème. At one point in my life, I stopped, and I'm not suggesting everyone does this, but I stopped trying to read 1 hour a day. À certains moments de ma vie, j'ai essayé d'arrêter d'essayer de lire tous les jours 1 heure. Because I realized my life doesn't work like that. Parce que j'ai réalisé ma vie, elle fonctionne pas comme ça, c'est pas possible. But instead, what I tried to do is ensure that I read 7 hours a week. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de lire 7 heures par semaine. And so instead of getting stressed out that, oh, for 2 days I haven't read, what I would do is by the end of the week, or within the week, I would ensure that I opened up enough time to do 7 hours of reading, Donc, however that happened. Comme ça, quand je lisais pas pendant 2 jours, j'étais pas stressé, j'ai pas lu. Donc pendant la semaine, j'essaie d'ouvrir le temps pour que je puisse lire tout seulement tant d'heures. You may have 3 days of intensity where everyone's knocking on your door and you answer the call of the day and you get the mercy. Tu peux avoir 3 jours d'intensité où tout le monde va t'appeler et tu vas avoir cette intensité et ça va donner immensement de miséricorde. But then on the 4th day, you open up some time to take that mercy and enter into Prabhupada's book. Et le 4e jour, tu prends du temps et tu lis les livres de Srila Prabhupada. And I found that helped me a lot more than trying to be so stressed about doing 1 hour a day. Ça m'a aidé beaucoup plus qu'être stressé pour faire 1 heure par jour. So maybe that's something you can try. Of course, chanting 16 rounds should go on. Like, don't use that model for chanting. that would not work.
But sometimes for reading, that model can help better. Ça fonctionne pas pour le chant, on doit chanter tout le jour et c'est pas. Mais pour la lecture, on peut peut-être utiliser cette structure. Yeah, this is. I wanted to say something else, but I don't know. Anyone else has any thought on this? Can you not say no? It's Can you not say allowed. no? It's No, you not can allowed. also. Yeah, that's also another point. No. That Because that seems to, when I hear here and I see the young people, they say, but I have no time to sleep, I have no time to do, I'm so exhausted, but they always ask me something. So I cannot say no, and I think, this is weird. I can do service, I like to help, but sometimes I need to have my space No, or that's a rest, good point. otherwise I will not give good quality of, because I will have this, I don't know, voilà. Yeah, it's hard. Everyone's got their own individual life, and on as I speak like this, it's difficult for each person. It will be different, But yes, sometimes you also have to say no. I mean, Srila Prabhupada spent 6 years in Radha Damodar temple studying, absorbing, reading. It was a lifetime in preparation to do something amazing for the world. Srila Prabhupada a pris 100 ans à Radha Damodar Temple pour étudier, pour se préparer, pour aider le monde. Your desire to want to serve the devotees, to serve the mission is the goal of life. But being Krishna conscious, being inspired, increasing your faith and relationship with Krishna will mean that you can come out and do the best service to the devotees and the movement. De vouloir servir le dévot et contribuer à la mission, c'est le but. Mais qu'on devient plus conscient de Krishna, qu'on cultive notre propre réalisation, on va pouvoir mieux servir le dévot et la mission. So sometimes, yes, you may have to say no and invest in your life, because you're not ultimately saying no, but you're saying no so that later on you can come again and with a bigger yes. Donc on dit pas non juste pour rejeter, mais on dit non pour que après on pourrait revenir avec un plus grand oui. When a devotee asks us to serve, the answer is always yes. Quand un dévot nous demande de servir, la réponse est toujours oui. But sometimes you have to say no and then come back with a bigger yes. Mais des fois on dit non pour qu'on puisse revenir avec un plus grand oui. I remember in the temple before, whenever somebody was doing service, there would always be a devotee reading next to them. And even going everywhere, reading the Krishna book, reading the Chaitanya Charitamrita, we used to do terms like this. Yeah, so we can keep the vibration always going. That's very nice. Definitely, that's a nice point. But I think also there is a time when we have to just stop and be with Prabhupada. Reading is time with Srila Prabhupada. Is the most powerful thing. So pray for that, and Krishna will inspire you. It's not sense gratification. It's life. Donc, ce moment, c'est le temps qu'on passe avec Srila Prabhupada, c'est tellement précieux. Donc, prie, Krishna va nous mettre en pouvoir. C'est pas une gratification de sens, c'est la vie. But I have so much. It's very humbling to come, like here, and see like so much needs to be done. The devotees are working so hard for Krishna. You make so much sacrifice. It's incredible the mercy that you attract. So rest assured, whatever has happened in the past and how many sacrifices you've made, even sacrificing your reading,
rest assured that none of that is wasted. Rather, you've been invested now with so much mercy because you made so much sacrifice. But going forward, try to make that time because that mercy is there. It's a valuable currency that you have, and Srila Prabhupada will give you entrance into his books from that. So. Donc, tous ces sacrifices qu'on a fait, même de mettre notre lecture à côté, parce qu'il y a tellement de demandes et nécessités de la communauté, c'est normal et on peut rester assuré que tout ça, c'est pas perdu. Il a une valeur, il y a beaucoup de miséricorde qu'on a attiré et on peut prier maintenant